Das Chaos begann in einem Samstagmorgen, als ich von Legendo, Autotouren, und latem Stimmenschwur, in meinem Vorgarten, geweckt wurde. Ich stolpert, zum Fenster untertrat, meinen Augen nickt. Luxuries, SUVs und Minivans hat, mein Einfahrt komplett, eingenommen, blockiert, mein Garage unterquält, sich bis auf, meinen frisch, gemdan Rassen, fremden Cocktail-Outfits, tummelten sich auf, meinem Grundstück, als GHIs, ihnen, Monchlenten sogar, an meinem Auto und, telefonierten, ich stürmt in Pyjama und Hauskun, noch drogen, bereit antworten, zu verlangen, da entdeckt ich sie. Karen stand am Rand, meine Einfahrt, ein Klemmbrett in der einen Hand, ein Walkie-Talkie, in der anderen, regelt den Verkehr, als würde sie einen, Parkservice betreiben, ihr HOAProbleme Shinwar wie ein Sheriffston, in ihrem Blazer befestigt, unter ihr Selbstgefälliges, Lekel sagte mir als, was ich wissen musst. Das war kein Unfall. Das war mein Name ist Adam. Ich bin Softwareentwickler und bin, extern dies, ruhig Satask, gesagt, dem Lärm, unter Chaos day, Statelben zu, in das Haus hat als, was ich mir wünscht, an breit aufhat, perfekt für mein Projekt, die, ein ruhig Nachbarschaft, in der ich ungestet von zu, Haus aus arbeiten kann, die Maklerin hat die, Eigentümergemeins erwähnt, mir aber versucht, sie sei, vernünftig, konzentriert sich hauptsächlich darauf, die Immobilienpreis, hoch zu halten, sie konnt Karen offensichtlich noch nicht. Karen wants zwei, Huse weiter auf dem Grundstück, mit dem, Obergrogen Brunnen, und den perfekt gepflegen, Hecken vom ersten Tagen matcht, sie klar das, sie higher das, sagen hat, wenig Stunden, nach dem mein Umsatzwagen, abgefahren war. Stand CMIT, einem Willkommenskorb und einem Seebahn, Zentimeter dicken Ordner, mit den Regeln, und Vorschriften, der Eigentummergemeins. VOR meiner Ter, sie sprach, mit, Zuck, ren sie mein Grundstück wie ein, Volknachverstigen, Absicht. Das erstmal, Awente, sie mein offert, bei einem, lockeren Gasbrech, über den, Sonnenweg, sie meint, wie Gurgemig, sie sehen die, wie ein Verschwendung für nur ein, Auto ich lach darüber, undacht, sie wird nur Smalltalk meh. Dan kommt die erste Tickets viertens bei ihr zu, Haus. Ich komm von der Arbeit zurück, fand 3 Autos in meiner Einfahrt geparkt. Als ich, in ihr Tor kloppt danach zu fragen, winkt CAB. Sie sagt die Satzung der, Bessig eindeutig, das Einfitten bei, Genehmigten, Gemeinschaftsverantens, als Party-Parkplatz, genutzt werden dürften. Ich bat dies, Satzung an die sie versprach, sie mir per E-Mail zuschicken, diesemail.com. Nie Stattdessen erhielt ich am nächsten Tag, ein Abmahnung, das, mein Rassen, einen halben, Zentimeter zu lang sei. Das Muster, würde immer, kaum Parkwenchen noch, sonst drohen, kleinlich Vergeltungsminimum, an den nächsten, Wochenenden verwandelt, sich mein Einfahrt, in Karens Privatpark, Jeeds Mau, wenn sie ein, ihre Exklusivan, Waltetigschaus oder, Bucklub treffen, verinstallet, tauchten ohne Vorwarning, Autos, oft, die Fahrer fragten nie Erlaubnis, die Schennen echt verwit, als ich versagt, ihr zu, erklären, dass sich Privatbesitz handelt, sie sorgten alle dassel, Karen sorgten in sei in Ordnung. Die Situation, eskalarierte schnell, GGT begannen Moloff, Minimrossen zu, hinterlassen, darunter, Weinloser, Underser, 1, Samstags entdeckt ich, einen Teffen Kreizer, ander sieht means Project Autos, wo, sich Geminad zu dicht vorbeigequitscht hat, ein Enders, mal fand ich, Zigarettenstimmel, in meinem Blumenbeet, jeder, wohl wurde dokumentiert, unter der Wonanzig, gemeldet, eben nie gesche, ich, versagt, den Offizialen, weg zu gehen, und Virenbad, im Treffen mit, dem Vorstand, der Wonansagen, Verstand, mein Beidenken verzubringen. Da wurde, mir das, ganz ausmiss, von Karens matcht buest. Sie sad nicht, nur im Wurst, sie letit den der Schätzungsosks, kontrolliert die Tagesordnungen, der Sitzungen,
underwikkeld die anderen voorstaan smitlet, den vinger, mijn best worden, verswanden of mysteries. Vis aus den acten underplaatselijk, hiltich, bugelde verdie, lakkerliksten vestige, in eine, woch war ease. Einbuggeld daarvoor, das mien, multenoon, noch der Abholung noch, 30 min, lang von der Strage aus sichtbar, whereon, in dern Achsen, woch werde ich, wegen eins elnen, Luensens, in meinem Unsansen Makelissen, Rassen, Angelsons, das mein, Otto leicht schrug, in meiner eigenen, geparkt war, Ged Geldstrafe war mit-Karens Unterschrift, unter einem, passiv-aggressiven, Hinweis verschon, die Nachbarschaftlichen Standards einzuhalten, der Tropfen, der das, fast zum Oberlaufen bracht, war in einem Donnerstagabend, als ich, noch einem langen, Tag des Debuggens, von Codes, noch Haus.com, nicht nur war mein, Einfahrt voller Autos, sondern auch ein Kettering-Truck, war rückwärts an mein Haus, gefahren und nutzte, mein Instinktos, sein Gurgit, mit Strom zu versorgen. Der Fahrer hat ein Verlängerungsgebel, durch meinen, Gotten verlegt und dabei Maria, Flansen zerquetscht, ich maskierte, direkt zu Karens Haus, wo einer während Stoltingen, in vollem Gang war. Ich fand sie in ihrem Wohnzimmer, umgeben, von anderen, Frauen aus der, Nachbarschaft, die in ihren Lippen, hingen, als ich, ein Erklärung, wegen des Catering-Trucks, verlangt, würdet sie mich, kaum eines Blicks, sie sagt, ich würd, die Stektos, so jeso nicht benutzen, was war denn nun so schlimm, ihre Boisender Ton bracht, mich zerwiglet, aber ich behielt, die Fassung. In dieser Nohat traf ich ein, Entscheidung, die als Insult. Wenn die Eigentümer gemeins, mein Eigentum stretcht nicht schützen würd ich, sie selbst schützen ich, verbracht Stunden, demot Lokali, Verordnungen, Eigentumsbesitz, unter Sicherheitsoption, Zurück, Nachsen, morgen hat, ich einen, Plan derwillig, Legal War, unter Karen, unter allen anderen, die Glotten, sie kannten, mich obergehen, unklar Botschaft, vermitteln Word, der erst, Schritt bestend, der in einen, Handwerker, zu ein robustes automatisches Torvo, meine Einfahrt, zu installieren, nicht irgendein, Torsandern, ein Handelsublich, Barriere mit, im Betten, verankerten, der Handwerker wundert sich, als ich zusätzlich, einzelbar, Nigeliastin, anverdirty, die sich, beim Verschlossenes des Tors öffnen werden, versichert, mir aber das, als vallig legal sei, solange ich, die entsprechenden, ich kümmerte mich darum, alle verderlichen, Genehmigungen, bei der Stadt einzureichen, und als, dreifach zu, dokumentieren, der Boens, Pepte der, Vorbeikommen, Praft grundlich, obi mein, betreten, verboten, Schilder die Richtag, Grage hatten, unter ausreichend beluchtet waren, erlaubt mich, sogar für die Qualität, Installation, underwente, das Seltan, so professional Haussicherheit han habe, der Umbau, war am darauffolgenden, Freitag abgeschlossen, Gerard Retzietig, zu Karens nächster, Veranstaltung, einer Weinprobe, für ihr, wohltätiges, ich sorgt, davor an, diesem Nachmittag zu Haus, zu sein, und die setzte, mich mit, einer Tasse, Kaffee, auf mein Veranda, das Spektakel zu verfolgen, das erst Auto kam, 16 o'clock, or, die Feren, bog wie immer, selbstbewusst in mein Einfahrt ein, der Verwort Gesichtsdruck, der Farin, als sie, das Geschlossen, Tor sah, war unbezahlbar, sie sah einen Moment da und schien, darauf, zu warten, das, sich, automatisch, fit, dann stieg, COS und die betrachtet, das Tastenfeld, die aufgelegen, betreten, verboten, Schilder und die Warning, vor Reifenchen, schnell setzte, sie zurück unterparkt Statusen, auf der Strage, weiter Autos kommen, und die Deutschlief, die Glick, obfolds von Unglauben, unschliglich, die Strage fühlt sich unter GGT, in High Heels Mastone Maria, Blocks laufen, Karens Haus zu, errichten das Gemor, begann fast sofort, und die Lut fragten, sich lot, warum sie denn versprochen bekommen Parkplatz, nicht nutzte, dann passierte,
der unvermeidliche Fehler. Ein besonders verwandter, Gast in einer, Weigen Luxuslimousine, entschied, das die Warningen, nicht vergalten. Alies den Motor aufheulen, unterversekt, sich durch das, Tor zu Zeis, offenbar dacht. Die Nägelstreifen, sehen mir zur, schau das, Gergasch, von wir, gleichzeitig, platzte Bodonnen. Refine war wie Musik in meinen Ohren. Der Mann sprang heraus, unstart Enset auf sein Ruinier ton Refine, wenig, Minuten stürmt Karen in ihren Designerheels über den Rasen. Ihr Gesicht, rot vorwart, in der einen Hand hielt, sie noch immer, einen Weinglas, in der anderen wedelt, sie mit ihrem HOA, Präsidenten ob sie, hinter ihr Fold, ein klein Grupp, verwirrte GGT, was für ein Spektakel, in der ganzen Nachbarschaft sorget, mit Schriller, Stimm forderte, sie mich auf, das Tor soffert, zu als ich, hifflich ablend, droht sie, die Polizei zu, ruffen, ich ermutigt sie dazu, underbot ihr sogar mein Handy an, sie stammelt ETVS von HOA, Regeln und gemeinsamen Parkrichten, wurde mit, jedem Wort, lauter und aufkorrekter da, spelt ich Minnen, Trumpf, OS, ich griff seelen ruhig, in mein Ordner, unterzog Marier, zuerst kam ein beglobigt Kopie meiner, Eigentem circend, auf der die Infratsgrenzen, deutlich zu sehen waren, dann kam die Genehmigung, der Stadt für meins Torheitsenlig, schließlich, legt ich, anschreiben meins, Anwalts vor, in dem Karen die Haftung darlegt, die sie übernommen hat, weil sie Lut angewiesen hat, ohne Erlaubnis auf Private Grundstücken zu parken ihr, Gesicht, lief von Rot, zu Paperat an als sie die, unterlegen Deutschles. Das Weinglas zittert, in ihrer Hand, als ihr, klar würde, dass sie hier, kannot otteret hat, zum ersten Mahlzeit, minim Einzug, war Karens, die GGT hinter, ihre begonnen zu murmeln einig, checkten ihr Handys, mit Fargeligenthin, anzurufen, anstatt sich die Parkplatz-Situation zu kümmern, sie versekt ein letztes, Versweifels, matched Spiel, under Droht, mit Wegen, der Besch, Refinder Wegen, Limousine zu verkligen, ich weiß daraufhin, dass der Fahrer, Maria Warn, Hinweis ignoriert, unterversigt hat, VERSCHLOSSens, Tor auf wenn jemand haftbar war, dann sie, weil sie in angewiesen hat, auf Private Grundstück zu parken. Der Mann mighty den Platten refund war plötzlich, sehr daran, interessiert, ließ zu verschwinden, die Weinprobe, last sich, im Chaos auf, GGT, sich lautstark über die Unannehmlichkeiten, Montriesten, liebe früher, als sich das, Parken auf, der Strage, zu ich hört Marier, Lutfragen, warum, Karen Parkplatz versprochen hat, die ihr, nicht standen, die Mitteilung, Präsidentin, der Hausbesitzerin, die nach, Barschaft mit, Eisener Faust, regiert hat, würde auf ihrem eigenen, Vorgarten öffentlich geben, die Folgen waren schnell, unterschwerwiegend, der Mann mit, den kaputten, Reffen reicht, ein Klage bei, Karens Hausreferentrang, ein Argumentiert, sie habe in angewiesen, illegal zu parken an der Nachbarn, die unter ihrer Herrschaft aus, kleinen Bugeldorn, unwillkürlichen, Regilen Galiten hatten, begannen sich bei den Versammlungen, der Hausbesitzerin, zu jugend, die Vorstandsmitglied, die Zuverged ihrer, Entschiedungen, unterstützt hatten, begannen sich zu des, 3 Wochen später wurde, ein ausrodentliche Versammlung der Hausbesitz, ich nahm zusammen, mit den Meissen, aus der Nachbarschaft, deren Ziel, das, Gemeindezentrum war, weil mit Bewohnern, die endgültig, genug hatten, einer, nach dem anderen standen, die Lutoff, ihr, Geschichten, über Karens Match, Missbrauch zu, die cumulative working war, verheerend für ihr sorgfältig aufgebautes Image, als das, Misstrauenswittem ausgesprochen wurde, war es, noch so eins, Karen sah fassungslos da als die Ergebnis, verlassen wurden, ihr Ausgleich aus dem Vorstand war sofort wirksam, und ihr wurde verfund, ja jeglich gesellschaftliche Vorrangsposition untersagt, trennen übers Trampt verlier, sie die Sitzung, rennt ihr Imperium sie herum zusammen,